Yes, good. So we good to go. Yeah. So guys, allow me to share my screen. Yeah. So today's concept is polymorphism. Okay. So one of the main pillar in OOPS concept. Okay. So previously we have discussed about inheritance, and it's a main pillar actually. And then after we discussed about the abstraction. Okay. It is also a good pillar of OOPS. So without these concepts, there will be no object-oriented programming. And coming to the polymorphism is also one of the main pillar. So in that word polymorphism, okay. So you might have heard about this word polymorphism. Okay, what is morphism? What is morphism? So it seems like some changing under morphism. So morphing, something like that. And coming to the this word poly. So poly means what is poly? So what is poly? Mono means one, right? So duo means trio means three, and what is poly? Poly means four. You guys say poly means four, bro. Poly అంటే నాలుగు కదా అని అంటారు. But poly means many. Okay. So if we elaborate this word, poly means many, and morphism means forms. Forms. So what is the exact stand of polymorphism? Simple. Many forms. Let me take my note. Yeah. సో ఏమి కాదు పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అంటే పాలిమార్ఫిజం సో పాలి సో poly means, what is the word poly means? It represents many. Okay. And coming to the second word, what is the second word? Morphism. So in that word only you can tell, right? Morphism. What is the meaning of morphism? Forms. Okay. So the exact stand is many forms. Polymorphism means many forms. So simple guys. So there is a method actually. Okay. So just take any method. The previous method, sound. So there is a method called sound, right? So sound is a method. So which makes the sound, that is the functionality of the method. Sound, like dog barks, right? And cat will do meow. So meow is the sound, that is the method. Okay. So just consider there is many methods, so many methods, but the name is same name. Method name is the same name, sound, and there is so many methods. Okay. But the functionality is a different one right now. Okay, the functionality is the different one, right? But the name is the same thing, sound. So the functionalities are different. So those are in different forms, those are in many forms. Same method in many forms, that is called polymorphism. Okay, I told you about the method, but you can refer to any object. Okay, the object in many forms, that is called polymorphism, simple definition. Okay. So object or method in many forms. ఏమంటున్నా అంటే మీకు ఒక మెథడ్ అనేది తీసుకోండి. ఆ మెథడ్ అనేది సౌండ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్‌కు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని మెథడ్‌ల పేర్లు సౌండే. ఓకే. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క సౌండ్‌ని చేస్తుంది. ఒకటేమో అరుస్తుంది, ఒకటేమో మియావ్ అంటుంది, ఒకటేమో సో పాట పాడుతుంది. ఓకే. కానీ మెథడ్ నేమ్ సౌండే. కానీ చాలా ఫార్మ్స్‌లో ఉంది కదా! ఆ వచ్చే అవుట్‌పుట్ కూడా చాలా ఫార్మ్స్‌లో ఉంది కదా! ఆ కాన్సెప్ట్‌ని మనం పాలిమార్ఫిజం అంటాం. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే. మెథడ్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్. Right. That is polymorphism. Simple. So take it. The difference thing. Polymorphism refers to many forms, or it is a process that performs a single action in different ways. Yeah. Sound is a single action, right? Sound is a single action, but the ways are different, right? But the ways are different, right? So bark, meow, crow, cow. Those are different sounds, right? So those are different ways to make the single action. The action is the same one. Okay, but those are different ways. So take an example, take an second example. So finding the area, you guys know, right? Every shape has a area, right? So circle has a area. Find the area of a circle, that is the question. Find the area of a rectangle, that is a small question. So area is the, so action, area is the action, the single action. You have to find out the area, but there is so many ways, right? There is so many ways to find out the area, right? So for the circle, what is the area? Pi r square, right? For the circle, pi r square is the way.
So there is so many ways, right? For the triangle, what is the triangle area? What is the rectangle area? So there is so many ways to find the same thing area. ఏమంటున్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట మనకి. ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక సర్కిల్‌కి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వే ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్ అనే ఒక వే తీసుకుంటాం. రెక్టాంగిల్‌కి ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వే కదా! కానీ యాక్షన్ సేమే. ఏరియా అనేది నువ్వు కనిపెట్టాలి. ఏరియా అనేది నువ్వు కనిపెట్టాలి. యాక్షన్ సేమ్. కానీ వేస్ డిఫరెంట్ అక్కడ. పై ఆర్ స్క్వేర్ వాడొచ్చు ఆర్ హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ రైట్. విడ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. అది పాలిమార్ఫిజం సింపుల్ డెఫినిషన్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సౌండ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. సౌండ్ అనే మెథడ్‌లో డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి కదా! ఒకటేమో మియావ్, ఒకటేమో బౌ బౌ, ఒకటేమో క్రావ్. డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి కదా! అలా అన్నమాట. But is it clear about the simple definition, the polymorphism simple definition? Is it clear or not? పాలిమార్ఫిజం గురించి క్లియర్ అయిందా లేదా? సింపుల్ డెఫినేషన్ అనమాట. The action would be same. Finding a area, that is the action, right? Finding the area is the action. But you can find the area in many ways, right? Yes, that is called polymorphism. The concept is called as polymorphism. Okay. Okay. So making the sound. Sound is the action. Okay. Making the sound. Sound is the action. Uh, just a minute, guys. Yeah. I'm back. I'm back. Sorry about the network issue. Yeah, sorry about the network issue. So simple. So let me repeat it again. Okay. సో పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒకటే యాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క యాక్షన్ మీరు డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తారన్నమాట. ఓకే. ఆ ఒక్క యాక్షన్ ఏంటి అంటే ఫైండింగ్ ది ఏరియా. ఏరియాని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాన్ని మీరు డిఫరెంట్ యాక్షన్లో చేయొచ్చు కదా. డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు కదా. ఒకళ్ళేమో పై ఆర్ స్క్వేర్ వాడతారు, ఒకళ్ళేమో ఎల్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ విడ్త్ వాడతారు అలా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారు అన్నమాట. సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సౌండ్ అనేది. ఓకే, పక్షులు సౌండ్ చేస్తున్నాయి. సౌండ్ అనేది ఒక యా గైస్ సారీ ఐఎమ్ బ్యాక్. మళ్ళీ ఏం వినిపించట్లేదా? యా ఐఎమ్ బ్యాక్. వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? క్లారిటీ గివ్ ఏ థమ్స్ అప్. వినిపిస్తే క్లారిటీగా ఉంటే ఒకసారి థమ్స్ అప్ అయితే ఇచ్చుకోండి. ఇన్ ద చాట్ లైక్ గివ్ ఏ థమ్స్ అప్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐఎమ్ ఆడబుల్ ఆర్ జస్ట్ గైస్. Okay, good. Yeah, thank you. So the simple definition for the polymorphism means many forms. A single action would be performed in many forms. Simple definition. Okay. Voice break అవుతుందా? Okay. So the action is finding the area, guys. Finding the area. Okay. So how to perform that action? You can use many forms, right? Many ways you can do it, right? That is the polymorphism concept. Okay. So polymorphism concept మీకు అర్థమైతే give a thumbs up. Voice is not clear. Sorry, yeah, let me disconnect my internet. ఓకే, హౌ ఇస్ ఇట్ నౌ? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? వాయిస్ ఎలా ఉంది?
సో హౌ ఇస్ ఇట్ నౌ? హౌ ఇస్ ఇట్ నౌ? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? వాయిస్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు వాయిస్ ఎలా ఉంది? క్లారిటీగా ఉందా? ఓకే, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. Late comer. Latecomer, yeah. So coming to the concept, guys, polymorphism. Okay, the simple concept. Okay, so you will perform a single action in different ways, many forms. That is the simple definition. Okay, సో మనకు వచ్చేసరికి ఒక యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు చాలా విధాలుగా చేస్తారన్నమాట. ఆ కాన్సెప్ట్నే పాలిమార్ఫిజం అంటాం. ఓకే, సో సౌండ్, మేకింగ్ ద సౌండ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి కదా. ఉమ్, అలా అన్నమాట. కానీ నేమ్ ఒకటే, యాక్షన్ ఒకటే, సౌండ్ అనేది ఒకటే యాక్షన్, కానీ వేస్ డిఫరెంట్ కదా, అలా అన్నమాట. సో అర్థమైతే ఒక థమ్స్అప్ ఇచ్చుకోండి. పాలిమార్ఫిజం డెఫినేషన్ మీకు అర్థమైతే థమ్స్అప్. గివ్ ఏ థమ్స్అప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో వీ విల్ గో త్రూ ద టైప్స్ రైట్ నౌ. We will discuss about the types. Okay, so give a thumbs up if it is clear about the definition. Simple definition, nothing complicated. Okay, now what is the definition? Performing single action in different ways. So what is the example? Making sound. Okay, the sound might be bow bow or meow, right? Like that. Is it clear? Give a thumbs up. If it is clear, na give it. Yeah, good. Thank you. So coming to the types, guys, we have some types. Okay, the polymorphism. Okay, so this concept will comes under in two types right now. The polymorphism concept will be erased. Okay, will be erased. So in two types. The first one is at the compilation time. The second one is at the run time. Okay. So what is compilation, bro? What is the run, bro? What is compilation? What is run, bro? Okay. So the small things, compilation. Compilation. What is compilation means? Just a small thing. Compilation. What is compilation? What is run? What is compilation time? What is run time? Okay. So compilation comes under. So there is a program, guys. So you wrote a program, right? So there is a program called which is saved with the .java. Okay. So there is just some errors in the program. Also there is some syntax errors. Okay. So firstly you will compile the program. So using compiler is there, right? Compiler. So here the compiler will compile the program. So which means it will check the any syntax errors. So it will check any syntax errors in the code. Okay. So like if you guys miss any semicolon or any braces and all, na, it will erase the error. Simple. That is called compilation. Okay. After successful compilation, guys. So first step is the compilation. Okay. After successful compilation, there is no errors in the code. So you will run the program. That is the process. Okay. So the statements in the code will get executed. There is a difference, guys. So this is the first step. Compilation is the first step. Okay. So the code that you have wrote, right, so it will go to the compilation first. Okay, the compiler will like check any errors in the code. Okay, any syntax error, any semicolons are missing on it, it will check. That is called compilation. So after successful compilation, there is no errors in the code. Okay, then the program will get run. Okay, it will go to the run phase right now. The second step is the run. Okay, so in this phase the statements will get executed. Okay, the statements will get executed, the work will get the work will get done. Okay, సో ఏమంటున్నా అంటే కంపైలేషన్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఈ కంపైలేషన్లో మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కంపైలర్ ద్వారా కంపైల్ చేస్తారు. కంపైలర్ అనేది కంపైల్ చేస్తుంది అన్నమాట ప్రోగ్రామ్. సో కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏమైనా సింటాక్స్ ఏం చేస్తుంది? కంపైల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా సెమికోలన్ మిస్ అయ్యారా, బ్రేసెస్ ఏమైనా మిస్ అయ్యారా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. సో మీరు ఏం మిస్ అవ్వలేదు, అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటే ఎర్రర్స్ ఏం చూపించదు. ఓకే, తర్వాత ఏమవుద్ది? కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత అంటే రన్ అనేది జరుగుద్ది. ఇది సెకండ్ స్టెప్ అనమాట. సో రన్ అనేది జరుగుతుంది. రన్ అంటే ఏంటి బ్రో అంటే మీరు రాసిన ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి.
ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఫస్ట్ ఎర్రర్స్ గట్రా ఏం లేకుండా చూసుకుంటుంది కంపైలేషన్ జరుగుద్ది. ఆ తర్వాత రన్ అనేది జరుగుద్ది. ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే మనకి కంపైలేషన్ అనేది జరుగుద్దో దాన్నే మనం కంపైల్ టైమ్ అంటాం. కంపైలేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుద్దో కంపైలేషన్ ఫస్ట్ జరుగుద్ది కదా! ఆ టైంని దాన్ని కంపైల్ టైమ్ అంటారు. Like when the compilation process is got into run, right? So that is called compile time. The time is called as compile time. When the compilation is done, that time is called compile time. Okay. When the run is done, when the process is run, okay, that is called run time. ఎప్పుడైతే మనకి రన్ అనేది జరుగుద్దో దాన్ని రన్ టైమ్ అంటాం. ఎప్పుడైతే మనకి కంపైలేషన్ అనేది జరుగుతుందో దాన్ని కంపైల్ టైమ్ అంటాం. సింపుల్ రైట్. So you got an idea, right? What is compile time and what is run time? Okay. So in the compile time, the program will get checked. The compiler will get checked. So is there any errors? Is there any syntax errors, semicolons missing, something? So in this time, the compile time. So after the successful compile time, so runtime will get executed. So in this runtime, so the statements which you have written in the program, those will be get executed. Okay. సో రన్ టైంకి వచ్చేసరికి మీరు ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారో ప్రోగ్రామ్లో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ద కంపైల్ టైమ్ అండ్ ద రన్ టైమ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? Give a thumbs up. If it's clear, give a thumbs up. Compile time run time అంటే మీకు క్లియర్ అయితే thumbs up అయితే తెచ్చుకోండి. Good, we got one thumbs up, two thumbs ups, three. Okay, good, thank you. Okay, so sometimes guys, you have compiled the code. Okay, you have compiled the code. Let me show you an example to you. Let me show you an example. So the live example, what is compile time, what is run time. So you will get to know. Okay, time matlab time is time, right? Okay, that is not any specific word. Time is time. When you have done, that is called time. ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో అదే టైం అన్నమాట. టైం అంటే పెద్ద కొత్త వర్డ్ ఏమైతే ఏం కాదు. సో యా, ఎక్లిప్స్. Yeah. So guys, this is a small code, right? So this is the previous example, right? Have you guys remember the yesterday's class? Sorry, day before. Yeah, day before yesterday's class. Okay, small example, right? So here you can see, right, there is no errors because there is no red color marks and all, right? So here we have to this is a statement, right? This is a statement, right? Yeah. So statement will end with semicolon. Yeah, that's a basic rule. Every statement ends with semicolon. Okay. So I'm just removing this semicolon here. See, semicolon ని నేను remove చేస్తున్నాను. Semicolon తీసేస్తున్నాను. Yeah. So can you guys see there is a error right now? Syntax error. It is telling that there is a syntax error. Can you see that? Can you see? It is telling, right? So there is some red color mark here. It is telling some like red color thing. Syntax error is there and all. Okay. So let me run. Let me run. Okay. Proceed. See, I got the error right now. Okay. So what has done? What really done? You can see unresolved compilation problem. Compilation. Guys, can you see that? Break అవుతుందా? Sorry. Yeah. Voice break అవుతుందా? Yeah, sorry. Yeah, I hope it is clear right now. Yeah. ఇప్పుడు పర్లేదు అనుకుంటున్నాను. సార్ ప్రోగ్రామ్ కనిపించట్లేదు ప్రోగ్రామ్. గైస్, కెన్ యూ సీ దిస్ కోడ్? కెన్ యూ సీ దిస్ కోడ్? Is it visible to you or not? Is it visible to you or not? Give a thumbs up if it is visible now. Give a thumbs up. కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు రమ్య? కోడ్ కనిపించిందా? ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అయిందా? వాట్? ఓకే. యా, I don't know, like there is so many errors today. Okay, we have to solve those errors in the real life as well, right? We get the errors. Yeah, we are humans. The systems are missions. I hope it is clear. Like, you can see the screen right now, I think. Can you see the code? Can you see the code? Can you see the code? Give a thumbs up
we can see the code with thumbs up. ఇప్పుడు చూసారు కదా కోడ్ కనిపించిందా? కోడ్ కనిపించిందా? ఈ కోడ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, got a thumbs up. ఓన్లీ వన్ థమ్స్ అప్. ప్లీజ్ గివ్ సమ్ టూ ఆర్ మోర్ థమ్స్ అప్స్. స్క్రీన్ కనిపిస్తే కోడ్ కనిపిస్తాయి. నేను ఏమంటున్నాను సింపుల్ గైస్, ఇక్కడ నాకు సెమికోలం ఉండేది యాక్చువల్గా అయితే. సో దెర్ ఇస్ ఎ సెమికోలం హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. సో రన్. ఓకే, ప్రొసీడ్. సో కెన్ యూ సీ? రన్. రన్. ఓకే, సి ఓకే గైస్, దిస్ ఇస్ ఎ కోడ్. ఓకే, ఎస్టర్డే కోడ్ అనమాట ఇది. ఎస్టర్డేస్ కోడ్ అనమాట. కోడ్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు సెమికోలన్ ఉంది. ఓకే, నేను జస్ట్ సెమికోలన్ తీసేస్తాను. ఇక్కడైతే ఎర్రస్ ఏం లేవు. ఎర్రస్ అయితే ఏమీ లేవు. ఓకే, సెమికోలన్ తీసేస్తున్నాను. సి ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ కనిపిస్తుందా? ఎర్రర్ అనేది కనిపిస్తుందా? సెమికోలన్ తీసేస్తాను కాబట్టి ఎర్రర్ ఉంది. అక్కడ సెమికోలన్ పెట్టాలి మ్యాక్స్ కంపల్సరీ. రన్ చేస్తా ఒకసారి, నేను రన్ కొడతా. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఏమంటుంది? నాకు ఎర్రర్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏం ఎర్రర్ చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుంది? కంపైలేషన్ ప్రాబ్లం. ఏం కంపైలేషన్ అంటే ఫస్ట్ కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది సింటాక్స్ ఉందా లేదని. సో సింటాక్స్ కరెక్ట్గా లేదు, సింటాక్స్ ఎర్రర్, సెమికోలన్ మిస్ అయింది అని చెప్పి. సో ఇక్కడ సెమికోలన్ ఇచ్చుకోవాలి. సెమికోలన్ ఇచ్చావు. ఇప్పుడు రన్ చేస్తా చూడండి. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే so there is no errors now. We got the output. Okay, so what has done actually? That is called compilation, guys. So the process I have done, right, that is called compilation. It will check there is any errors at all. So this time is called as compilation time. Okay. Then after you will run, right, you can run and press చేస్తున్నావు కదా. When I have like clicking the run button, that is called run time. Okay. Okay, so in the syntax errors, you won't get some syntax errors, guys. Sometimes you won't get any syntax errors, but when you run the code, sometimes you won't get any syntax error, but when you run the code, there will be some mistakes in that code. Okay, it will run successful. There is no syntax error. It will run successful, but the run at the runtime you will get the errors. In the compile time you won't get any errors because the syntax is correct, but in the runtime you will get some errors. ఓకే, మీకు కంపైలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏం లేవనుకోండి, బాగానే చూపిస్తుంది. కానీ రన్ టైంలో మీకు ఎర్రర్స్ చూపించే ఛాన్స్ ఉంది. రన్ టైంలో కూడా ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్, కంపైలేషన్ ఎర్రర్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ కంపైలేషన్ టైమ్, వాట్ ఈస్ రన్ టైమ్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ రన్ టైమ్ అండ్ కంపైలేషన్ టైమ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? See the definition as well. Compilation time and what is runtime. If it is clear, give a thumbs up. Clear అయితే give a thumbs up. Thumbs up అయితే ఇచ్చుకోండి. What is compilation time? What is runtime? What is compile time? What is runtime? Guys, response. Yep, you got a response. Okay, good. మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగచ్చు, మళ్ళీ చెప్తా. కంపైలేషన్ టైం అంటే ఏంటి బ్రో, రన్ టైం అంటే ఏంటి బ్రో అని. ఓకే. ఓకే, నో రెస్పాన్స్. ఈశ్వర్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఉపేంద్ర, కిషోర్, is it clear about this compilation time, runtime? Ramya, అర్థమైందో అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తే కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, కంపైలేషన్ టైం. వాయిస్ నాట్ క్లియర్. వాయిస్ నాట్ క్లియర్. చెక్ నౌ. Check now. Voice not clear. Guys, am I audible? So give a thumbs up if I am audible, and is it clear about the compilation time or the runtime? Okay, you got a thumbs up right now. If it is clear, give a thumbs up. అర్థం కాకపోతే give a thumbs down. Thank you. సో అది కంపైలేషన్ టైం, రన్ టైం అనమాట. కానీ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ the polymorphism, you got an idea about polymorphism, right? Means the action will be performed in many forms. That is called polymorphism. Okay, so the actions which are performed at the compilation time, that is called compile time polymorphism. ఎప్పుడైతే ఆ పాలిమార్ఫిజం అనేది మీకు కంపైల్ టైంలో జరుగుతుందో, పాలిమార్ఫిజం అనేది మీకు కంపైల్ టైంలో జరుగుద్దో అదే కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం. సింపుల్. ఓకే, సో వెన్ ద పాలిమార్ఫిజం will be the concept, the polymorphism will got executed at the runtime. That is called runtime polymorphism.
ఎప్పుడైతే మీకు పాలిమార్ఫిజం అనేది రన్ టైంలో జరుగుద్దో దాన్ని మనం రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటాం. సింపుల్ గైస్. When the polymorphism got executed at the compile time, that is called compile time polymorphism. When the polymorphism got executed at the runtime, that is called runtime polymorphism. What is runtime? What is compile time? I have discussed it right now. Okay, I just now finished it right. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను కదా కంపల్ టైం రన్ టైం అంటే ఏంటి అని. ఎప్పుడైతే మనకి పాలిమార్ఫిజం అనేది కంపల్ టైంలో జరుగుతుంది అది కంపల్ టైం పాలిమార్ఫిజం, రన్ టైంలో జరిగితే అది రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో there is another name called static polymorphism. Okay, there is another name for compile time polymorphism, that is static polymorphism. And there is another name for runtime polymorphism, that is dynamic polymorphism. సో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంకి ఇంకో పేరు అయితే ఉంది. ఆ పేరు ఏంటి అంటే స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంకి ఇంకో నేమ్ ఏంటి? డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో ద కాన్సెప్ట్, okay, in the compile time polymorphism, the problem is that method overloading. Okay, so the compile time polymorphism will be achieved by method overloading. What is method overloading? You guys know very well, right? What is method overloading? In a single class there will be different methods with the same name. In a single class na different methods with the same name, that is method overloading, guys. So yeah, you will achieve the compile time polymorphism using method overloading. Okay, that is simple concept, guys. Nothing to worry, nothing to confuse. Okay, so the compile time polymorphism, the static polymorphism will be achieved by method overloading. What is method overloading? The single class contains a different methods. Single class contains a different methods with the, that is called method overloading, right? The different methods contains the same method name, same method name. Exactly. Coming to the runtime polymorphism. So runtime polymorphism will be achieved by the result. The issue will be resolved by method or class, anything you can take. Okay, method overriding. It is not overloading, it is overriding. Okay, overridden. Okay, that is runtime polymorphism, guys. That is runtime polymorphism. Okay, so it will be resolved by method overriding. Simple, which contains different classes, right? The different classes contains the same, the parent class and the child class contains the same method name. That is method override, right? So I hope you got an idea about what is static polymorphism and what is dynamic polymorphism and how it works. The thing, how to resolve compile time polymorphism, how to resolve compile time polymorphism using method overloading. Okay, and how to resolve runtime polymorphism using method override. So yeah, so compile time polymorphism. So resolved by method overloading. And coming to the next one, runtime polymorphism. So how to resolve this one? Resolved by override. There is a difference. Overridden also you can call override. Okay. Guys, is it clear about this small thing? So we'll go through the hands-on part right now. That's all about the polymorphism, guys. That's all about the polymorphism. ఇది ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైతే I will go through the coding right now, coding part, hands-on part. Okay, we will go through the hands-on part. If it's clear about this theory part now, we will go through the hands-on part. మీకు ఈ థియరీ పార్ట్ అర్థమైతే థమ్స్అప్ అయితే ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు హ్యాండ్సన్లోకే వెళ్తాం, కోడింగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడైతే కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాం మీకు. ఓకే, గాట్ 2 responses. Guys, I need some responses. Like if it's clear about this theory part, I will go through the hands-on part. Okay,
ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైతే నేను కోడింగ్ క్వశ్చన్ చేసి చూపిస్తాను. అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయను చెప్తాను. వాట్ హ్యాపెండ్ హేమంత్? ఏమైనా ఆడియో ఇష్యూసా? అర్థమైంది అంటున్నావా? ఆడియో ఇష్యూసా? Okay, good. So go through this one. I think we have the Fibonacci inheritance palindrome vehicle. No, I think we don't have that. So new, go to new and class. Yep, class and what is the example name? So first one, you guys got an idea about? I think I will tell one example only. Runtime polymorphism example. A big class name actually. You can take the big class name. Nothing to worry. Polymorphism example. It's a big class, right? So finish it. Yeah. So I have taken a class. Okay, good, bro. So if I take the same methods in this class, so that would be compile time. So but I am taking okay, four. I will take more than two or three classes. Okay. So it will comes under runtime polymorphism. I will tell you what is runtime polymorphism. So you will get to know about the compile time polymorphism. So take a class, guys. Take a class, public and class keyword. So what happened again? Sir, it's not clear right now. ఏమంటున్నా అంటే లెట్స్ టేక్ సమ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రన్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రన్ టైమ్ polymorphism. ఓకే, I think you can see my screen. Okay, so I want to take the class name as bird is my class name. So let me open the braces and let me close the braces. Simple class. Okay, so in this class I am taking a method. I'm taking a method. What is the method name? Public void sound is my method name. Okay, bro, good. Sound is my method name. And what is the functionality of this method? Simple. System dot out dot println braces. So meow is a thing, right? Yeah. So let me take another class. Okay, I will take another class. Okay, I will take another class. And why I am doing meow sound? God won't make meow and all, right? So bird sound. Okay, here I will take cat. So same method, guys. The same method name I will take. Okay, same method here and the same method here. Okay, so here it will make meow sound. Okay, the thing I am doing is extends. I will extend the these properties, the bird properties. So this is called inheritance, right? This is called inheritance. So this is the parent class.
This is the parent class. The bird is the parent class, right? You guys know about inheritance. We already finished the session. So this is the parent class to me. Okay, and this is the child class. Okay, so parent class has the same method. Sound is the same method, and the child class also has the same method. Yeah, what is it called? What is it called? What is the concept called? Is it method overloading or overriding? Is it method overloading or is it overriding? Can you please tell me in the chart? Is it method overloading or method overriding? The chart. Can you please tell me? The method name is same, guys. Method name is same, guys. In the chart, can you please tell me what is that? Method overloading or method overriding? Parent class లో సేమ్ మెథడ్ ఉంది, చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ ఉంది. సో అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? Guys, chart work చేస్తుందా? Like am I audible or not, guys? I don't know, like we are getting so many disturbances. Guys, am I audible or not? Guys, am I audible or not? Give a thumbs up if I am audible. Give a thumbs up if I am audible. వినిపిస్తే ఒకసారి థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి. మళ్ళీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది. టెల్ మీ దట్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందని చెప్పండి పోనీ. You guys are not telling anything. Are you guys mad at me? I think so. I think so. See, guys. See, it contains the same name sound. So how to resolve this issue? How to resolve this issue? So that is comes under override, right? That comes under override. So you will override the method. Simple. This is the concept of runtime polymorphism. Runtime polymorphism. This is the concept of runtime polymorphism. Okay, guys, is it clear or not? If you get any errors, anything comes under this one now, that is called runtime errors. Okay, so here the method is overridden. Okay, this is runtime polymorphism. So what is the this one then? What is this compiled time polymorphism? What is that compiled time polymorphism? See, you can see, guys. So here the sound is bird sound. So here the sound is meow sound. The action is the same one. The action is the sound, but the way is different, right? So it is the meow. It is the bird sound. Different, right? Yeah, that's the problem. That is the thing. That is called polymorphism. So here let me take another example. So see, guys. So I have taken. There is only single class. Okay. There is only single class right now. There's two sounds. Sound one. So it makes the bird sound, and then there is another method, and it makes the different sound. Okay. Cat sound. This one makes the cat sound. Okay. So in the same class we got the error. How to resolve this one now? How to resolve this one now? So we will give the some parameters here, right? Some parameters, right? Some parameters we will give, right? Right. So we will resolve in this way. The compile time polymorphism. This is the example for compile time polymorphism. In the same class, we got the thing. Okay, this is called method overloading. Overloading, right? So we solve using these parameters and all, right? This is called compile time polymorphism. The polymorphism which will run in the compile time. Okay, that is called compile time polymorphism. The action is the same, guys. The action is the performing the sound, but we are doing it in different ways. Bird sound, cat sound.
Yes, is it clear about the total concept polymorphism? That's all about the polymorphism. Okay, that's all about the polymorphism. Is it clear or not? Polymorphism concept are they? Okay, remember the point. Remember the point. So we solve the runtime polymorphism. We solve the runtime polymorphism with the issue using overridden. Okay, and the compile time polymorphism will be resolved by method overloading. Overloading. Okay, simple. Remember those things only. It's just a concept, guys. Okay, the polymorphism is just a concept. Okay, nothing like nothing confusing, nothing at all. Okay, ఎప్పుడైతే మనకి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అనేది మనం చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ వాడాలి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం ఓవర్ రైడెన్ చేయాలి. ఓవర్ రైడెన్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. ఓకే, డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. అర్థమైంది కదా? Guys, if it is clear about this polymorphism concept, give a thumbs up in the chat. Polymorphism concept మీకు అర్థమైతే thumbs up అయితే ఇచ్చుకోండి. Yeah, that's all about the concept polymorphism. So in the tomorrow session, we will discuss about the last concept, the encapsulation. Last session, encapsulation, and it's a very important concept, guys. Okay, okay, right.